and his topic is electromagnet. Thank you, sir. Respected chief guests, committee members, guardians, all teacher staffs, and my dear friends. First and foremost, I express my sincere gratitude to the Sunday Boys School for providing us the valuable time for the science presentation of the class 10. I am eminently thankful to the school's science teacher, Sundar Prasad Marda sir, for his proper guidance throughout the project work. I'm eminently thankful to the school's principal and founder, Mr. Kulanand Rizal, and Vice Principal Ma'am Puna Katigiri for their kind support, encouragement, and suggestion. My special thanks goes to the Dr. Vishnu Khatri and Ms. Nirmala Chaudhary for helping us in measuring blood pressure at Lakshmipur Health Post. My special thanks goes to the parents of Katan, Burakot, and Terua for helping us in the data collection of their family members. I am very thankful to our English teacher, Mr. Govind Chaudhary sir, all the teacher staffs and guardians for providing their time for this science presentation. I am indebted to the friends for their proper guidance, suggestions, cooperation, and coordination throughout this project work. I am grateful to the parents and families for their good suggestions, encouragement, and love, which can make this science presentation a success. And I would like to dedicate this dissertation to my loving parents. It's me, Samir Bagale from Standard 10. Now I am going to show the presentation, and my topic is electromagnetism. So what is electromagnetism? Electromagnetism is the process to generate the magnetic fields by introducing the electric current through the conductor. And when the conductor is electrically charged, it generates the magnetic lines. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भनेको के हो त? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भनेको एउटा प्रोसेस हो जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल फिल्ड हामीले चाहिँ प्रोड्युस गर्छौं जब हामीले एउटा कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौं र जब त्यो कन्डक्टर इलेक्ट्रिकली चार्ज हुन्छ त्यसले म्याग्नेटिक लाइन्सहरु जेनेरेट गर्छ. Electromagnet can be defined as a magnet which functions on electricity. Unlike the permanent magnet, electricity is worked on the base of electricity. We can control the strength of electrical field by changing the number of turns of the coil, and the electricity passes through the conductor. Electromagnet भनेको एउटा म्याग्नेट हो जो इलेक्ट्रिसिटीले काम गर्छ र त्यो एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेट जस्तो हुँदैन. र हामीले एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं, त्यसको स्ट्रेन्थलाई बढाउन सक्छौं. जब हामीले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो वायर हामीले कति र्याप गर्यो त त्यसमा भर पर्छ र हामीले त्यो कन्डक्टरमा कति इलेक्ट्रिसिटी पास गरिरहेको छौं त्यसमा पनि भर पर्छ. Electromagnet is a temporary magnet. Its magnetism is only for the duration for which the current electricity passes through it. We can control the magnetism of electromagnet, and electromagnet is much better than the permanent magnet. We can switch on or off electromagnet as desired. Electromagnet is much better than the permanent magnet because electromagnet is very strong and produce very high magnetic field than permanent magnet. We can also control the strength of permanent magnet. We can also control the strength of electromagnet by changing the number of turns of coil and the electricity passes through it. Electromagnet भनेको एउटा टेम्पररी म्याग्नेट हो. टेम्पररी म्याग्नेट हो जसमा चाहिँ हामीले त्यसको म्याग्नेटिजम केही समयको लागि मात्र हुन्छ. हामीले त्यो म्याग्नेटलाई स्विच अन र अफ गर्न सक्छौं जब हामीले त्यो चाहिन्छ. इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको पर्मानेन्ट म्याग्नेट भन्दा एकदमै राम्रो हुन्छ किनभने हामीले त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट स्ट्रेन्थलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं र पर्मानेन्ट म्याग्नेट भन्दा एकदमै बढी त्यसको स्ट्रेन्थलाई बढाउन सक्छौं. हामीले जब यो कोइललाई चाहिँ एकदमै बढायो भने र त्यसमा पनि एकदमै हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने त्यसपछि त्यसको स्ट्रेन्थ पर्मानेन्ट म्याग्नेट भन्दा नि एकदमै राम्रो हुन्छ. We can also change the polarity of electromagnet by changing the direction of electricity through the conductor.
हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटको पोल्सहरू जस्तै कि यो नर्थ र साउथ हुन्छ एउटा म्याग्नेटमा तिनीहरूको पोलहरू हुन्छ हामीले चाहिँ जब यो पोजिटिभ साइन पोजिटिभ वायर जब हामीले एउटा कुनै तारमा जोड्छौँ त्यो हाम्रो नर्थ साइड हुन्छ भने जुन नेगेटिभ वायर हामीले एउटा तारमा जोड्छ भने त्यो हाम्रो साउथ साइड हुन्छ र हामीले यो पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्म्स जता जोड्छौँ त्यो नै हाम्रो नर्थ र साउथ हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटको पोलारिटीलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ Electromagnet is used in various sectors that used in our daily life. Electromagnet is used in transformers, headphones, earphones, generators, inverters in medical sectors like MRI, CT scan machines, X-ray machines, and DC motors, as well as the electric bell. Electromagnet चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनहरुमा धेरै युजहरु भइरहेको हुन्छ जस्तै कि हाम्रो स्पिकरहरुमा पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेट हुन्छ अनि मेडिकल सेक्टर्स लाइक यो एमआरआई मसिनहरुमा यिनीहरुमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटको युज गरिन्छ ट्रान्सफर्मरहरुमा अनि फेरि यो जेनेरेटर्स इन्भर्टर्स अनि सानो डीसी मोटर र एउटा इलेक्ट्रिक बेल पनि छ नाउ आई एम गोइङ टु टेल हाउ इलेक्ट्रिक बेल इज वर्क सो क्यान यु प्लिज शो द डायग्राम अफ इलेक्ट्रिक बेल An electric bell is a very simple electric device. Okay. Electric bell is work on the principle of electromagnet that you can see here. This is the electromagnet, and when we can press the switch, here is the battery. When we can press the switch, the electromagnets get activated and the hammer moves and hit the wall. And when the hammer moves, the circuit is break down and electromagnet get deactivated. And again, the hammer goes to the initial position due to the spring, and again touch the circuit, and again the hammer comes to hit the ground. And this process is repeated again and again, and the bell is ringing that we hear. Electric bell भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेट को बेसमा बनेको हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेट हो जब हामी यो स्विचलाई प्रेस गर्छौं यो ह्यामरले बल्बलाई हान्छ र यो हान्ने प्रक्रियामा यहाँ सर्किटबाट यो अलग हुन्छ र फेरि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट डिएक्टिभेट हुन्छ र स्प्रिङ द्वारा यो ह्यामर आफ्नो ठाउँमा फेरि फिर्ता जान्छ र फिर्ता गइसकेपछि यो सर्किटलाई फेरि टच गर्छ र यो ह्यामरले फेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटबाट एट्र्याक्ट गरेर ग्राउन्डमा हान्छ र यो प्रोसेस रिपिट एकदमै भइरहन्छ र हामी चाहिँ यो इलेक्ट्रिक बेल वर्क गर्छ Now I am going to say how electromagnet we prepare. Electromagnet, we can prepare electromagnet. So can you please show the diagram of electromagnet? We can make electromagnet by wrapping the wire around the nail. Yes. Wait. This is the nail, and this is the copper wire. I have also a demo that I can show you after this. Okay, here is the iron nail, and there is the copper wire, and here is the battery. And when we can wrap the iron nail, when we wrap the copper wire in the iron nail and passing the electricity on this wire, and when the electrical field in the wire converts into the magnetic field around this nail. हामी चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट कसरी बनाउन सक्छौं भने जब हामीले एउटा वायरलाई यो नेलमा चाहिँ र्याप गर्छौं र हामीले यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भनेपछि यसमा रहेको इलेक्ट्रिकल फिल्डले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ As I also have a simple demo of this. मैले यहाँ एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाएको छु जो म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ के यो स्टेपलरको मैले पिनहरु चाहिँ लिएको छु सीधा गर्न लाग्यो
यहाँ एउटा ब्याट्री छ मैले यो वायरलाई चाहिँ यो दुईटा वायरको टुप्पो छ म यो यसरी चाहिँ यहाँनिर यो जोड्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले पुरै यो आइरनहरूलाई चाहिँ एक्ट्र्याक्ट गरेको छ र यसरी नै चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटले वर्क गर्छ द्याट्स अल थ्याङ्क यू Thank you so much for such an informative message. Such an informative message. And after that, without delay,